Pierangela? Sì, per favore. And violin methods in music education in Italy. Good evening. Yeah, I am a PhD student in education at the Autónoma University of Madrid. I shall be speaking mainly on violin pedagogy and the interaction between teacher and pupil. In this presentation, I will talk about the violin methods that are currently used in Italy. I begin my presentation by asking the following question. Okay. What is a method and above all what is for? A method is a path whose purpose is to achieve an objective. Anna Modesti, Italian investigator and teacher, argues that until the early 19th century, there were no methods understood as graduate exercise book to facilitate the learning of the instrument, but strategies which did not necessarily respect to the concept of the graduate. Therefore, the publication of the first methods is due to the birth of the first state-funded conservatories. The first was that of Paris, founded in 1795, which administration entrusted its teacher with the writing of the text to be used. Following the birth of this institution, the French violinists Pierre Baudot, Rudolf Kreutzer, and Pierre Rood brought in 1803 the method du violon. From then on, the material presented in the methods began to have a systematic form and to be organized in order of difficulty. Tafuri and McPherson point out that in the history of instrumental teaching, a method is linked to a master, who in turn is linked to a school. Del Frati, teacher of music didactics, states that the 19th century witnessed an exceptional flourishing of exercise book for all instruments. The most attentive were built according to the sensitive and needs of the student. In this regard, I would like to quote an anecdote related to the famous Austrian pianist, composer, and teacher Carl Czerny. Czerny used to compose a new piece for each pupil in the field every new lesson, taking into account the mood of the pupil. Was it a day? Bon bon, you are in a bad mood day. Wait a little, I'll transcribe it to music now. Czerny's noted books are the story of his pupils' moods. In the 20th century, methods appeared and developed that part decisively from the lines drawn with respect to the traditional methods. Shinichi Suzuki Violin School is undoubtedly one of the best known. The end of the 19th century set in motion a pedagogical process that led to the theorization of new teaching system, which tends today to really move in two directions. On the one hand, the effort of the didactics is directed to children's pedagogy, and on the other hand, the concept of violin school is questioned. Although Tecnica Fondamentale and indispensable acquisition to play well, its aim is to express all musicality and creativity that every instrumentalist, whether great or small, possesses within himself. The role of the teacher is not only to provide the means to acquire a technique, however complex it may be, but to find the means for the pupil to reveal himself. At the same time, as acquiring the first knowledge for the violin, the pupil should be encouraged to maintain a high level of interest and to develop creativity and musical aptitude, enhancing his intelligence and the uniqueness of his personality. According to Enzo Porta, two characteristics a method must possess: knowledge of the progress of instrumental teaching and the ability to express this concept creatively and clearly, taking into account the gradualness, motivation, and intellectual growth of the student. Violetta de Gainza states that there is a philosophy behind a method and that it can have universal and specific characteristics.
The Granitza further argues that a method is linked to the place where it was devised and used, to the time in which it was written, which invariably reflects and responds to the author's individual needs and psychological traits that lead him to insist on some aspect and set aside others. The aim of this research was ascertain whether teachers is used on more methods, whether they use the same methods they have studied, and whether the method studies influence the choice of those used in their classroom. A mixed approach with which we can consider explorative was chosen, quantitative and qualitative, to carry out this research. In the instrumental pedagogic field, the use of statistics is not common. Nevertheless, it shall be seen, but in this study, we will see that despite some limitations which are due exclusively to the particularity of the field of research, it can be a very valuable contribution to a deeper analysis. The SPSS 25 program had been used for a deeper and more reliable analysis. The SPSS statistical package for the social science is a powerful system of statistical analysis and data management. The sample is composed for 79 teachers, 28 men and 51 women. The total mean age of the sample is 48.18. There are significant differences between age groups and between gender. 2/3 of the sample is made up of movement. We can see the presence of female teachers either in all public and private schools, except in conservatories where there is a majority of male teachers, and in private education where there is gender parity. The analysis of data from a questionnaire allowed us to understand what seems to be current trend in valuing teachers in Italy. Table below presents data from all methods currently used by Italian teachers who responded to the questionnaire. 23 methods are used. It is interesting to note that the attention of teachers is also drawn to those methods that address what Enzo Porta defines a children's pedagogy or experimental didactics. The figures show us how many methods teachers use at the same time. The data analysis indicates that 21.6% of the teachers use only one method, while 27.8% prefer to use 3 methods currently. The figures show which combinations are the most popular among the teachers in the sample. Undoubtedly, the most preferred combination is that of Curci, Laura, Suzuki methods. We note that there are a gender difference, which is proven by the fact that the women prefer the 3 methods and the men 2. The figures show the names of the methods studied by the teacher who participated in this research. It may see that in this case, also the most studied method is again the Curci. The figures show if the teacher used the same method they have studied otherwise. We can see in the pie chart below on 12.7% of teachers use the same method they have studied, while the majority use completely different methods. The limited research helped us to focus on some aspects that we found to be particularly interesting. The most used method stated by the teacher appears to be a Tecnica Fondamentale del Violino by Alberto Curci. Enzo Porta, while recognizing the great qualities of Alberto Curci's method, point out its limitation, the excessive gradualness of the method, which leads the pupil to take small steps without any effort, resulting in slow reflex, and the very poor material musical. It's quite difficult for a single method to be exhaustive. Consequently, the teacher will have to resort to other resources depending on the difficulties encountered by their students in their learning process. None of the teachers interviewed gave a precise indication as to their choice of method.
neither in terms of the development of creative nor interpretive skill. Consequently, we can only make assumptions in this respect. Nevertheless, it would be necessary to carry out a study specifically focused on the above-mentioned issue to obtain a more precise indication. In consideration of the finding of this study, there is undoubtedly a need for more future research that could provide contextualized data on the impact that these methods may have on children's development from a technical and interpretative perspective. It is up to the teacher, depending on the technical and musical objective, to choose the most appropriate method or methods for each pupil, considering the age range, the school environment in which they work, and the pupil's interest, which may be oriented toward a possible musical career or merely an amateur interest, always favoring the process of creative development. Thank you. Thank you. Do we have any comments, remarks, questions? I have one question, please. You pointed out, and very well, that there are some gender questions regarding the choice of a violin method. What are your plans for trying to understand what motivates that gender question? You pointed it out, so you have to analyze it. What is your plan to approach it? The gender. The gender question. I answer in Spanish. Thank you. It's fine. It's for me. In this research, I don't no he hablado, sí, porque tengo que escuchar de idioma. Hablamos en español, sin problema. No he hablado perfectamente de la diferencia en el género, entre el género. Porque efectivamente lo que ha ocurrido es que parece que las mujeres tienen una elección para el método más creativo. Los hombres parece que están más relacionados con la tradición. Parece que no soy muy experimental de toda manera. Y este es un dato bastante importante. Sí, claramente, sí, muy interesante, sí, por eso preguntaba. Sí, porque claramente en esta pequeña exposición no podía hablar de todo. Claro, y claro, la posibilidad de trabajar con este programa, que es un programa de estadística, me ha permitido de crear, desarrollado el cuestionario y creado las varias variables que han sacado fuera del cuestionario en sí mismo. Y entonces ha sido muy interesante poder estudiar este aspecto, ¿no? Pero eso es muy interesante porque imagine a alguien que va a tocar violín y que se estudia con un profesor o con una profesora, va a tener una enseñanza más creativa o más tradicional. ¿Eso va a dar resultados prácticos en la manera Sí, pero los datos que nos dicen que las mujeres se enseñan con los chicos son de números mejores en comparación con los hombres. Entonces no tenemos, sí, porque la muestra que tenía a disposición ha puesto en evidencia que las mujeres enseñan en la escuela con chicos más pequeños que sí, los también hombres. Es muy interesante eso. Sí, y por eso en la escuela privada donde tienen otro interés. Otra cuestión interesante que no tiene que ver con métodos, pero porque esta cuestión de estatus y poder también académico e institucional. Sí, exactamente. Y en el conservatorio, que ahora en Italia es diferente porque se ha convertido en una universidad, entonces no tienen aún la clase. Así no lo sabía. Sí. El sistema escolar italiano en este momento ha cambiado. El conservatorio es la parte de la universidad, entonces tienes el grado y el máster. Y toda la enseñanza previa
está ahora en la escuela secundaria y en la escuela primaria. Y falta una parte de instrucción que no se sabe quién puede ponerlo. Y por eso he preferido como muestra de personas de enseñanza abrir a todas las posibilidades, porque si no era una muestra que no podría tener bastante sentido. Bien, gracias. Sí, por favor. Sí, esto me levanta algunas cuestiones, porque en relación con el método, está claro que todos utilizan métodos italianos y luego está Mi duda es, en primer lugar, que se nota que son las mujeres las que más utilizan ¿no? Sí. Y la cuestión que tengo, no, son varias, pero las principales, de qué manera lo utilizan en la enseñanza. Porque el método Suzuki sería algo totalmente secuencial y que todos los niños tenían que pasar exactamente por todas las piezas secuencialmente y no podían pasar a otra antes de terminar una. Claro. La cuestión es que la enseñanza tiene que ser creativa y tiene que ser una enseñanza adaptada a cada alumno. ¿En qué medida se utiliza el método Suzuki en las clases de violín? No se utiliza como debería utilizarlo, se utiliza como método para que pueda agradecer el niño o la chica. Y lo que pasa es que el método Curci no está preferido porque es italiano, está preferido porque es un método que pone todos de verdad, porque yo lo he utilizado también, los chicos y chicas en la condición de poder tocar el violín. Porque como es siempre bastante repetitivo, eso da un resultado casi inmediato, lo que no pasa con otros métodos, por ejemplo. Y claramente si el chico no está bastante motivado, no tiene ganas de estar a estudiar un pequeño ejercicio más tiempo. Y con el Curci, este objetivo se puede realizar de toda manera. Por eso es más utilizado. La cosa interesante sería lo de encontrar otro método más creativo que tiene misma posibilidad de hacer tocar todos. Porque, por ejemplo, si uno no tiene ganas de hacer un estudio muy fuerte y para ser profesional, que tampoco a la edad, uno cuando tiene pocos años puede saberlo, el Curci es fenomenal porque te permite de tocar el violín, a adquirir la parte de técnica esencial para tocarlo. Sí, eso sí, esa es la razón. Pero como dice Porta, sí, hay muchos límites. Sí, sí, eso sí. Mais alguma questão? ¿Has hablado a la cuestión de EIMAD? ¿Es posible que esta decisión tenga a facilitar los docentes? Porque no lo sé acerca del poder estadístico de tu muestra en relación a todos los docentes de Italia, pero especialmente relativamente al contexto actual, me parece muy peligroso hablar de la cuestión de la influencia del género con tan pocos docentes. No lo sé si será tan lineal una sociedad masculino-femenino. Tal vez otros factores pueden entrar en consideración, como la edad, background académico. Sí, no. Claro, en este pequeño posición es imposible, sí. He estudiado también esta cosa. Claro que este es un estudio absolutamente pionero, porque claro, una muestra de 79 personas no puede hablar de una población entera de Italia, pero es un primer estudio, porque no se estudia esta y no se utiliza la estadística. Por eso yo lo he hecho, porque
para demostrar que con estas herramientas podemos sacar informaciones muy importantes. Claro que nos ocurre tener más números de gente que va a contestar. Sí, hay diferencia, y la diferencia es que la parte central de la muestra que he obtenido es la que va desde 40 hasta 60 años. Son más enfocados un poco sobre el método más tradicional, porque puede ser, no en todos los casos, que es como si fuera una tradición de escuela, ¿no? Porque antes era más fuerte, ahora se está un poquito perdiendo. Y un estudio sería interesante para ver si la escuela de violín, la pertenencia a una escuela puede ser interesante o abrirse a la novedad, pero con un objetivo claro, porque al fin ahora no se sabe cuál es el objetivo. Esa es la cosa más interesante. Sí. Muito bem, obrigada. Muchas gracias. Tendremos que esperar y esperamos la tesis doctoral. Vale.